non-inverting amplifier. ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 80-90% പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലായിരിക്കും. സോ ലെറ്റ് മൈ ആംപ്ലിഫയർ op-amp is like this, negative and positive terminal. So നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ് എൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. So this is my Vin, applying Vin here, and in inverting terminal I am applying the feedback because this is my circuit. So this is my feedback input resistance. So my circuit is look like this. Okay, ഇവിടെ ഇൻവെർട്ടിംഗ് നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തു, ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനലിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് assume this voltage is VA and this voltage is VB, and this VB is equal to VA because of that virtual concept. വെർച്വൽ കൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ്, കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഇവിടെ വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് അല്ല, ഇവിടെ എന്താണോ വോൾട്ടേജ് ആ വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ടെർമിനലിൽ വരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനലിൽ വോൾട്ടേജ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. നമ്മൾ ഏത് പ്രോബ്ലത്തിലും നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഓപ്പാമ്പിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ വി ബി ഈസ് വി. So this is understood from the golden rule. Okay, then apply KCL at this node VB. Apply KCL at B, node B. VB minus V0 divided 0 divided by R1, because this is grounded, plus VB minus V0 divided by RF is equal to 0. Okay, and also we know that VB is equal to Vin. So Vin divided by R1 plus Vin divided by RF minus V0 divided by RF is equal to 0. So from that I can take Vin as common. 1 by R1 plus 1 by RF is equal to V0 divided by RF. What is my gain? Gain is simply V0 by V. So V0 by V, that is my gain. Gain of the circuit is equal to V0 by V is equal to RF divided by R1 plus RF divided by RF, that is equal to 1 plus RF by R1. This is my gain. Okay, here gain is 1 plus RF by R1, and we know that RF and R1 റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആണ്, അതിന് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ഒന്നുമല്ല, അത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റർ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് വെൻ വി അപ്ലൈ സിഗ്നൽ ഇൻ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ വി ഗോട്ട് സെയിം ഫേസ് ആസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ആ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സെയിം ഫേസ് തന്നെ, ഇൻപുട്ടിൻ്റെ സെയിം ഫേസിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത്. ദർ ഈസ് നോ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിക്കോസ് ദ ഗെയിൻ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. കഴിഞ്ഞ കേസിൽ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ മൈനസ് RF by R1 ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഗെയിൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഗെയിൻ നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആയിരിക്കും ഇൻപുട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ ഡിഫറൻസ്. ആൻഡ് ദ ഗെയിൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ 1 പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ അവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഒരു RF എന്ന് പറയുന്നത് 10K-യും R1 എന്ന് പറയുന്നത് 1K-യും ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ -10 ആയിരിക്കും. നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഗെയിൻ 11 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നോൺ ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇൻവെർട്ടിംഗ് ആംപ്ലിഫയർ. ഓക്കെ, like that we can also make the voltage subtractor.
നമുക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന് പേര് വരാൻ തന്നെ കാരണം അഡീഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ, ഡിഫറൻസിയേഷൻ, ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എല്ലാം ചെയ്യുന്ന കാരണമാണ് അനലോഗ് വോൾട്ടേജസുകളുടെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വോൾട്ടേജ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, കൺസിഡർ വി ഹാവ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ. ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്, ക്ലാരിറ്റിക്ക് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കണം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോഴും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. Consider I am applying a V2 signal here, and also I am applying a V1 signal here, and both the resistance are R1. This resistance is RF, and I am applying a feedback here as RF, and this is my VCL. Okay, consider this is my circuit. Let my this point is voltage is VA, and this point is VB, and we know that VB is VA. And what is VB? VB is VB voltage, this voltage, according with respect to this V2 voltage. So V2 into RF divided by R1 plus RF, isn't it? This is VB. ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ പറയണോ എങ്ങനെയാണ് V2 into RF ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 പ്ലസ് RF എന്ന് വന്നതെന്ന്? ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഈ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ? ഈ വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം കേട്ടോ. മനസ്സിലാവാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നതെന്ന്. സോ നമുക്കറിയാം, ഈ കേസിൽ നമുക്കറിയാം ഓപ്പാംപ് ഇത് ഐഡിയൽ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. ഐഡിയൽ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ആയ കാരണം ഓപ്പാമ്പിന്റെ ഗോൾഡൻ റൂൾ അനുസരിച്ച് ഓപ്പാംപ് ഡ്രോസ് നോ കറണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള കറണ്ട് ഇല്ല, ഓപ്പാമ്പിലേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഐഡിയൽ കേസിൽ. കാരണം ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ആണ്. സോ ഇതിനകത്തായിട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കേസിൽ ഞാൻ ഈ സർക്യൂട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് this one, this is RF, this is R1, and this is my V2 അല്ല. ഇതാണ് എൻ്റെ VB പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this is my VB point. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ എൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് R1 പ്ലസ് RF ആണ്. ഇതിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്, I എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ച് R1 പ്ലസ് RF ആണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയാണ്? ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ V2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ RT ആണ് അല്ലേ? ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് V2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ RT ആണ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് VB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് RF ആണ്. RFന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് VB എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് VB I ഇൻറ്റു RF ആണ്. കാരണം ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് I ആണ്. RFന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് VB എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, hope you clear this one. So that means I into RF ആണ്. What is I? I is equal to V2 divided by RT. V2 divided by RT. What is RT? RT is equal to R1 plus RF into RF. Okay, that is just write like this. Okay. സോ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, VB എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ടിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. VB ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ
divided by total resistance into that resistance. ഏതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടാണോ വോൾട്ടേജ് കാണേണ്ടത് ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ വി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു V2 ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് R1 പ്ലസ് RF ഇൻറ്റു RF. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി. അത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ബട്ട് നിങ്ങൾ ഇനി എവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോഡ് കാണുന്നോ അവിടെ ഇതിനെ ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻറ്റു ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടാലും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ 1. സോ വി ഫൗണ്ട് വാട്ട് ഈസ് വി ബി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. എനിക്ക് കാണേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്നാണ് കാണേണ്ടത്. ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഏത് ഫോമിലാണ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് കാണേണ്ടത്. ഇത് വോൾട്ടേജ് സബ്സ്ട്രാക്ടർ സർക്യൂട്ട് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഫോമിലാണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ആം അപ്ലൈയിങ് KCL at this node VA, what is the value? This is so apply KCL at VA, node VA. What is the value? ഈ നോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ VA minus V1 divided by R1 plus VA minus V0 divided by RF is equal to 0. So VA minus V1 divided by R1 plus VA minus V0 divided by RF is equal to 0. Okay. So from that we know that VA can be taken common. 1 by R1 plus 1 by RF is equal to V1 divided by R1 plus V0 divided by RF. ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഈ നെഗറ്റീവ്സ് ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പോസിറ്റീവ് എല്ലാം ഈ പാർട്ടിൽ എടുത്തുവെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ V1 കോമൺ ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാം. 1 by R1 divided by 1 by RF എന്ന് കിട്ടും. So from that we know that VA into RF cross multiply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ R1 divided by R1 RF എന്ന് കിട്ടും. And here നമ്മൾ cross multiply ചെയ്ത VA into RF V0 into R1 divided by R1 RF എന്ന് കിട്ടും. So these two are cancelled, these values are cancelled, and from that we know that VA is equal to this value of VA is equal to VA RF V0 R1 divided by RF plus R1. Okay, this is equation 2. Okay, and also we know that what is the value? We know that is VA is equal to VB. So virtual signal ഈ വോൾട്ടേജ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ വോൾട്ടേജ്. നമ്മൾ VB ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു. V2 into RF divided by R1 plus RF എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആൻഡ് VAയുടെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു. VA is equal to V1 into RF plus V0 into R1 divided by R1 plus R2. Equation 1 equal to equation 2 because VA is equal to VB. Okay, so from that we know that V1 RF V0 R1 divided by R1 plus RF equal to V2 RF divided by R1 plus RF. Here these two will cancel. ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ V0 R1 is equal to, we can take RF as common. RF is equal to RF into V2 minus V1. Okay.
So what will be the value of V0? Rf by R1 into V2 minus V1, where Rf by R1 is a constant because both values are a resistance, a constant resistance. So this value is a constant. So the V0 is proportional to V2 minus V1. So we will get the output voltage as a function of the subtraction of the both input voltage. So that is why it is known as voltage subtractor. Okay. So നമ്മുടെ രണ്ട് ടെർമിനലിലും V2 ടെർമിനലിലും V1 ടെർമിനലിലും നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത് in terms of V2 minus V1 ഫോമിലായിരിക്കും. And there will be a constant. A constant value നമ്മൾ വലിയ ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് ഇതായിട്ട് എടുക്കേണ്ട, അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ്. But we got the voltage, output voltage, as a function of the difference between the input voltage V2 minus V1 form. Okay. So both ടെർമിനലിൽ ഞാൻ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് V2 minus V1 ഫോമിലായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത്. Okay. So ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. Hope you understood this thing. So this is a voltage subtractor. Voltage subtractor, sir. Okay. Okay. ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. കാര്യം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. 2011 നെറ്റിന് ചോദിച്ചൊരു CSIR ചോദിച്ചൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. സോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പോസിറ്റീവ് output voltage, and this is the input voltage. This is the resistance. And all the resistance values are R. Okay. The question is find gain. You have to find the gain of the entire circuit. That means V0, you have to find V0 divided by V from this circuit. So asked in 2011 CSIR. And how we can solve this problem? എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇവിടെ കേസിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം, this is a inverting amplifier with its gain is this feedback resistance divided by this resistance. This RF divided by this R is the gain of the circuit. But ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാടാണ്. ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായ കാരണം അത് തന്നെയല്ല, കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം, നിങ്ങൾ ക്രിച്ച്ഓഫ് KCL ഓരോ നോഡായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നിങ്ങൾ let my first node is VA and second node is VB and this node is VC and this is my V0 itself. Okay, so if I am applying KCL at this node, I got VB in the form of V. Okay, if I am applying this node KCL at this node, I got VC in terms of V. If I am applying KCL at this node, we will get V0 in terms of V. So once we got output voltage in terms of V in, just divide this V0 by V in, that will be the gain of the circuit.
Okay, so നമ്മൾ ഈ നോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇനീഷ്യലി യു ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ അറ്റ് ദിസ് നോഡ്. ലെറ്റ് ഞാൻ ഈ നോഡിനോട് ഒരു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ലെറ്റ് ദിസ് നോഡ് ഈസ് VB. So you can assume that this node is VC and this is VD. Okay. കാരണം ഇത് ഈ ഒരു അസംഷനോടെ എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് കാരണമാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ നോഡിനോട് പേര് കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, ഫ്രം ദിസ് വി ക്യാൻ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് എഴുതാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട്. സോ ഈ നോഡിൽ VB ഈസ് ഈക്വൽ ടു V ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് വെർച്വൽ ഗ്രൗണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. So VA is 0. കാരണം VB 0 ആയാലും VA 0 ആണ്. If I am applying KCL at node A, apply KCL at node A. നോഡ് എയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും? നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതിനകത്തൊന്നും വലിയ ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല. നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ VA അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? VA മൈനസ് VIN ഡിവൈഡഡ് ബൈ R പ്ലസ് VA മൈനസ് VC ഡിവൈഡഡ് ബൈ R ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ VA മൈനസ് VIN ഡിവൈഡഡ് ബൈ R പ്ലസ് VA മൈനസ് VC divided by R is equal to 0. So simply this VAR is there. So we know that VA is 0. VA 0 ആണെങ്കിൽ minus VIN divided by R is equal to VC divided by R എന്ന് കിട്ടും. From that we know that VC is equal to minus VIN. അല്ലേ? VA എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. മൈനസ് VIN ഡിവൈഡഡ് ബൈ R ഈസ് ഈക്വൽ ടു VC ഡിവൈഡഡ് ബൈ R എന്ന് കിട്ടും. സോ VC ഈസ് ഈക്വൽ ടു VIN. Okay. Then you have to apply KCL at this node VC. What will we got? Apply KCL at node C. നോഡ് സിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ I will got VC minus VA divided by R plus VC minus VD divided by R plus VC minus 0 divided by R equal to 0. Okay. ഇനി അത് വന്ന് if I am applying KCL at this node, VC minus VA divided by R plus VC minus VD divided by R plus VC minus 0 divided by R equal to 0. So you will get like this. And I know that VC is equal to minus VE. VC is also minus VE. So VC and VA is 0. VA is 0. So VC that is minus 3 VIN divided by R is equal to VD divided by R. That is VD is equal to minus 3V. So I got VD in form of V. Okay. Copy clear this one. And if I am applying a KCL at this node VD minus VC divided by R plus VD minus V0 divided by R plus VD divided by R is equal to 0. Okay. So if I am apply KCL at node D. ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പതുക്കെ എഴുതുന്ന കാരണമാണ് ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയത് VD minus VC divided by R plus VD minus V0 divided by R plus VD divided by R is equal to 0. Okay. So we know that VD is equal to minus 3 VIN and VC is equal to minus VIN divided by R, and again VD is equal to minus 3 VIN minus V0 divided by R
plus minus 3 V in divided by R is equal to 0. From that, minus 3 V in, minus 3 V in, minus 3 V in, minus 9 V in, plus V in, minus 8 V in. Minus 8 V in divided by R is equal to V0 divided by R. So R and R will cancel. That is V0 by V in is equal to minus 8. So the gain is minus 8. Why we got minus 8? Minus sign is because this is an inverting amplifier. Inverting amplifier ആയ കാരണമാണ് എനിക്ക് മൈനസ് സൈൻ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. And its gain is minus 8. Okay. Hope you clear this idea. ഇതിനകത്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ളത് ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തന്നെ ഇല്ല. നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് KCL ഓരോ നോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you will get V0 in terms of V in. Once you got V0 in terms of V in, we can divide the V0 by V in. So that will be the gain of the circuit, entire circuit. Okay. Hope you clear this idea. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഈ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്? എവിടെ എങ്ങനെ എടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യത്തിനകത്തൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. So we can go for next problem. It's also asked in previous year TFR question paper. Calculate current through $100K and V0. V0 is output voltage, and you have to calculate current through 100K also. So negative, positive, and this is grounded, and here there is 2 supply voltage. And one is 2 millivolt and another is 5 millivolt. This is 1K, this is 2K. And we can have a 100K here. And this is my output voltage. Okay, fine. You have to calculate the current through 100K. You have to find out the current flowing through the 100K and also the output voltage. You have to find the output voltage. Okay. So this was the problem, and we know that here this is VB and this is VA. VB is VA, so VA is 0 voltage. Virtual ground concept. And if I am applying KCL at node A, node A യിൽ KCL അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? VA minus 2 millivolt VA minus 2 millivolt divided by 1K plus VA minus 5 millivolt divided by 2K plus VA minus V0 divided by 100K. Okay. And also we know that VA is 0 voltage because VB is 0, VA is also 0. Minus 7, sorry, you have to multiply it by 2, so minus 9 millivolt by 2K, and VA, both VA are 0, so V0 by 100K. Okay. So this K and K will cancel, and from that V0 is equal to
9 by 2 is 4.5. So 4.5, 450 milliwatt. So the output voltage is 450 milliwatt. Okay. Hope you clear this one. So you got the output voltage as minus 450 milliwatt. So what will be the current through the 100k? Current through the 100k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ current flowing through this 100k, this VA minus V0 divided by this 100k ആയിരിക്കും ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. VA 0 ആണ്. So what will be the current flowing through this? V0 divided by 100k ആണ് അല്ലേ. VA is equal to 0 ആണ്. So I 100k is nothing but V0 divided by 100k. Okay, that is 4.5 micron. Okay, 450 divided by 100k എന്ന് കിട്ടും. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ ഇത് VA 0 ആണ്. ഇതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ഈ രണ്ട് ടെർമിനലിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് മൈനസ് 4.5 micron. Hope you clear this problem too. And there is another problem. Q3. Hope you clear this idea. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കണം കേട്ടോ, എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന്. ആ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയതെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, കാൽക്കുലേറ്റ് കറണ്ട് ത്രൂ 1 kilo resistor. Milliampere. It's a current source, not a voltage source. So 2k, and here there is 1k, another 2k. This is my VCO. So you have to calculate the current flowing through this 1k. Okay, that is a problem. How to find? Initially you have to find out the V0. What is V0? നമുക്കറിയാം ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ്, വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ്. വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്. വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചേനെ ദിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് മൈനസ് ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ്, ദിസ് മൈനസ് ദിസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ ഈ 2 മില്ലി ആംപിയറിൻ്റെ ഒരു കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ്. ഈ 2 മില്ലി ആംപിയർ തന്നെയായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. കാരണം എന്താ, ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയില്ല. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് എവർ ദിസ് കറണ്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഫ്ലോ ത്രൂ ദ ഫീഡ്ബാക്ക്, നോ കറണ്ട് ഈസ് ഫ്ലോയിങ് ടു ദി ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ദി ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ. ബിക്കോസ് ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ ഗ്രോസ് നോ കറണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ at that point what will be the V0? V0 is equal to this current into this resistance. Okay, അല്ലേ, voltage is equal to minus 5 into 2. That is 2 milliampere, that is minus 4 volt. Okay, so you got this voltage. So you have to apply
KCL at this node V0. If I am applying KCL at node A, node V0, what will be the value? That means V0 divided by, consider this point is taken as A, so this voltage is VA and VA is 0. We know that due to this virtual ground VA is 0, so V0 minus VA divided by 2K plus V0 minus 0 divided by 2K, that is this resistance, plus I1K is equal to 0. Why I use this? I have to find out the current through this 1K. Like in question, calculate the current through the 1K. What is, if I am applying KCL at this node, V0 minus VA divided by 2K, V0 minus 0 divided by 2K, plus V0 minus this one divided by 1K ആണ് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന current. So I can represent it as I1K. Current through the 1K is equal to 0. So I am just given that value. So VA is 0. So V0 value we know that is V0 is minus 4 voltage divided by 2K, and VA is 0, that is plus minus 4 voltage divided by 2K plus I1K is equal to 0. Okay. So minus 8 voltage divided by 2K is equal to minus I1K. From that you will get I1K as 4 milliampere. Okay. Okay, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറുമായിട്ട് സിമിലർ ലൈനിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കാണാൻ പറ്റും. അത് ഗേറ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് CSIRൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാൻ പറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ ജാമോ TIFRൻ്റെയോ ഏത് ജസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിലോ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ലോട്ട്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ്, സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഞാൻ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതലും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യിച്ച് പോകുന്നത്. Another problem നോക്കാം. Find the voltage across RT, resistance RT. Okay. Positive voltage, negative voltage, and this is 1 voltage, positive 1 voltage, and here it is negative, and this is my output voltage. RT is equal to 139 ohm, and here there is a 100 ohm. This is the question. Okay, you have to find voltage across RT. Okay. ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്, എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇനിഷ്യലി യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ്, consider this point is VA and this point is VB. VB is equal to VA, so VB is 1 volt. So here this is VB and it is plus 1 volt. Okay, so if you apply KCL at VB, what will be the value? Apply KCL at VB, that is VB minus 0 divided by 100 plus VB minus V0 divided by 139 ohm, that is RT value equal to 0.
Here VB is equal to 1 volt, that we know, that is 1 by 100, 1 by 139 is equal to V0 by 139, that is 1 by 100 ohm plus 1 by 139 ohm is equal to V0 by 139 ohm. Okay. So from that V0 is equal to 139, cross multiply 139 divided by 139 is 1, 139 by 100 എന്ന് പറയുന്നത് 1.39, so 2.39, V0 is equal to 2.39. Here we got V0 is 2.39 minus, not minus 2.39, because I am applying in non-inverting terminal, signal into non-inverting terminal, because why this output voltage is got as positive voltage. V0 is 2.39 volt. In question, it is not asked what is output voltage, it is asked what is the voltage across RT. So what will be the voltage across RT? Here it is 2.39, here it is 1 voltage. So in effective voltage across RT is 2.39 minus 1 voltage, that is 1.39. So voltage across RT is equal to V0 minus VB, that is 2.39 minus 1 voltage, 1.39 voltage. That was the answer. Okay. Hope you clear this idea. Question ചോദിച്ചിരുന്നത് voltage across RT ആണ്, output voltage അല്ല. So you have to make the answer like this. Okay. Hope you clear this idea too. Okay. This is another question. Question number 5. Find V0. That is, you have to find the output voltage. This two operation amplifier circuit. ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് മറ്റേ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. V0 this is 1K, this is 1K minus positive minus 2 voltage, here it is 1K again, this is again 1K, plus 1 voltage. Circuit is like this. So you have to find out the output voltage. How we can find the output voltage? Apply each and every point. Once you get consider this is VA, this point is VB, this point is VC, and this point is output voltage. So what is VB? The value of VB
It is 1 volt. ഇവിടെ എത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജിന് വാല്യൂവിന് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താ, ഇത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇതിൽ കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് വോൾട്ടേജ് ആണോ ഇവിടെ കൊടുത്തത് ആ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടും, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടായ കാരണം. ഓക്കെ, okay, clear this one. So VB is plus 1 voltage. So VA is also plus 1 voltage. Apply KCL at this node. What will be the value? VA minus 2 voltage divided by 1K plus VA minus VC divided by 1K is equal to 0. From that we will get VC. Okay, clear. Once you got the VC, you will get the V0 output voltage, because this is a non-inverting amplifier and its gain is 1 plus RF by R1. That is understood. Otherwise we can calculate by this, apply this VC here and apply KCL at this node, you will get the output voltage. Otherwise this is simply a non-inverting amplifier and its gain is 1 plus RF by R1. Here RF is 1K, R1 is 1K, so 1 plus RF by R1 is equal to 2. So whatever the output voltage here, it is multiplied by 2, you will get the output voltage. Okay, okay, clear this one. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. സോ സൊല്യൂഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിത് ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കൂ, ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എത്ര കിട്ടിയെന്ന് നോക്കൂ, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആൻസർ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത്. ഡയറക്റ്റ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ VA minus 2 voltage divided by 1K plus VA minus VC divided by 1K is equal to 0, and put VA is equal to VB, that is VB is equal to 1 voltage. You can apply VA as also 1 voltage, so you will get VC. Once you got VC, you can get the output voltage easily from this circuit. Okay, fine. Okay, there will be another problem, that problem is something different problem that we can do. Question number 6. Output voltage. You have to find output. So this is C. This is another capacitor. All are capacitor, and here I am applying 2 signal, and here it is output voltage, and here I am applying V1 sin omega, V1 sin omega t, and here I am applying V2 sin omega t, sin omega t. So you have to find out the output voltage, and here it is grounded. Okay, so this is the problem, and before going to that, what is the current through the capacitor? If we need to apply KCL at this node, you have to find out the current through the capacitor, isn't it? So what is the equation for the current through a capacitor? Current through a capacitor. You can easily find out what is the voltage current through a resistor. നമ്മളത് ഇത്രയും നേരം നോക്കി എന്താണ് കറണ്ട് ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റർ. വോൾട്ടേജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കറണ്ട് ത്രൂ എ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓംസ് ലോ. വാട്ട് ഈസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ എ കപ്പാസിറ്റർ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ കറണ്ട് ത്രൂ എ കപ്പാസിറ്റർ IC is denoted as current through a capacitor is equal to T dV by dt. That means it is proportional to the rate of change of current flow.
rate of change of voltage. So current through a capacitor is proportional to the rate of change of voltage across the capacitor. Let എനിക്കൊരു capacitor ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, C. So the current IC, consider V is the voltage across the capacitor, then the current through the capacitor is proportional to rate of change of voltage and it is equal to C dV by dt. Okay. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കറണ്ട് ത്രൂ ദ കപ്പാസിറ്റർ കൂടും. നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കപ്പാസിറ്ററിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കറണ്ട് ത്രൂ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഡി വി ബൈ ഡി ടി ആണ്. ലെറ്റ് ഐ ഹാവ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി കപ്പാസിറ്റർ ആണ്, അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അക്രോസ് ദി ടു ടെർമിനലാണ്. ലെറ്റ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വി വൺ, ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് വി ടു, ദെൻ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടു മൈനസ് വി വൺ എന്ന് എടുക്കാം. So how you can apply KCL at this node? ഈ നോഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this current plus this current, the algebraic sum of this current plus this current plus this current is equal to 0. Okay, let this is VA. So what is this current? C d by dt of VA minus V1 sin omega t. What is this current? C d by dt of VA minus V2 sin omega t. What is this current? C d by dt of VA minus V0 equal to 0. Okay, got the point, got the idea. So this current algebraic sum of these three current is 0 എന്നാണ് പറയുന്നത്. So apply KCL at node VA. What will be the value? Apply KCL minus C0, that is the current flowing through the output branch, is equal to 0. From the diagram, VA is equal to 0. Okay, so that C d by dt of minus V1 sin omega t plus C d by dt differential. C d by dt of minus V1 sin omega t plus minus V2 sin omega t C d by dt of. So from that, what is output voltage? So simply we can say that the output voltage
equal to minus V. Problems ഒക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഏതെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലും നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ കുറച്ചുകൂടി പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിലും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസും ചെയ്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അറിയില്ലാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. മാക്സിമം ഞാൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.